Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η τελετή της Αναγόρευσης θα ξεκινήσει με την προσφώνηση από τον πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή μελέτιο Θανάσιο Δημόπουλο. Good evening, ladies and gentlemen. The awarding ceremony begins with the welcoming address by the Rector of the National and Kapodistrian University of Athens, Professor Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος. Αξιότιμη Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, εκπρόσωπε του Πρωθυπουργού, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ανδρούσης, κύριε Κωνσταντή, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου, αξιότιμε κύριε Γιώργη Κατρούγκαλη, εκπρόσωπε του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αξιότιμη κύριε Κατρίνη, εκπρόσωπε της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, αξιότιμα μέλη της κυβέρνησης, εξοχότατοι κύριοι πρέσβεις, αξιότιμες κυρίες και κύριοι υπουργοί και βουλευτές, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Η.Π.Α, κύριε Εισαγγελέα του Η.Π.Α, αξιότιμη αρχηγέ ΓΕΘΑ, Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, αξιότιμοι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, αξιότιμοι πριτάνης, αντιπριτάνης, κοσμήτορες, πρόεδροι, προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. It is with great honor and joy, given the stature and significant work of our special guest, and always in keeping with the long-standing tradition of our institution, to celebrate those who have contributed the most to science and society, that we confer today in this historic ceremonial hall the highest honor of our university, the title of Doctor Honoris Causa, awarded by the Department of Political Science and Public Administration of the National and Kapodistrian University of Athens, to the Senator of the United States of America, Mr. Robert Menendez. The conferment of this title to Robert Menendez is a homage to a distinguished American citizen with world renown who is respected and esteemed by people from all sides of the political and social spectrum of his country, a great Philhellene with extensive knowledge of the Greek issues, who supported and continues to support our country time and again and in critical moments. The personal history of Senator Robert Menendez is the quintessence of the American dream. The son of Cuban immigrants, he graduated from a public high school in New Jersey and went on to receive his Bachelor of Arts degree from St. Peter's College in Jersey City and his Juris Doctor degree from Rutgers University. At the present time, living in Bergen County, New Jersey, with his wife Nadine, and being the father of two children, Alicia and Robert Gr., and the proud grandfather of Evangelina, Ophelia, and Olivia, he is one of 100 senators in the United States of America, serving as chairman of the U.S. Senate Committee on Foreign Relations, one of the chamber's most oldest and respectable committee, in an era of a constant emerging issues with global, sometimes dramatic implications for the economy and beyond. Internationally acclaimed for his leadership and overall presence in the Congress, Senator Menendez has well-deservedly earned a reputation as a champion of New Jersey families and families nationwide by putting their economic security as a top priority overall powerful special interest. He was elected to Congress in 1992 and rose to leadership positions by participating in all policy issues, including war and peace, employment and the economy, education, healthcare, veterans issues, international affairs, transportation, and housing. Senator Menendez's guiding principle has always been to protect the powerless from the powerful and ensure fairness for every American. As chairman of the U.S. Senate Committee on Foreign Relations, he has eventually established himself as a foreign policy leader, one who is always supporting the most vulnerable under the law. He is a figure of international standing who calls for full respect for international law and the prevalence of world peace. Right from the beginning of his political career,
he has been fighting for the faithful observance of treaties as well as the broadest possible accession of foreign states to them. Throughout his tenure, Senator Menendez has been at the forefront of America's international human rights campaign. In April 2021, Chairman Menendez successfully concluded a decade-long effort for the US government to officially recognize the Ottoman Empire's genocide against the Armenian people. Senator Menendez advocates the strategic use of diplomacy in combination with economic statecraft, arguing that a close relationship between economic issues and foreign affairs is the sine qua non of our global economy if it is to prosper. For his work and contribution to the deepening of Greece-US relationship and the promotion of peace and cooperation in our wider region, he was decorated by Her Excellency, the President of the Hellenic Republic, Mrs. Katerina Sakelaropoulou, with the Grand Cross of the Order of Honor in a ceremony held in Athens recently. Ladies and gentlemen, with the utmost honor and joy, we will welcome Senator Robert Menendez as a select member, a Doctor Honoris Causa of the Department of Political Science and Public Administration of the National and Kapodistrian University of Athens. We welcome him today, the 26th of August, a landmark date for human mankind, as it was on this very same day back in 1789 that the representatives of the French National Assembly approved the final text of the Declaration of Rights of Man, of the Citizen, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, which is iconic Article 1 states that human beings are born and remain free and equal in rights. We honor today Senator Menendez, the man who dedicated his life to safeguarding human rights under international law and thus stands out as a firm and uncompromising pillar of opposition against all revisionist tendencies which keep emerging in our region and worldwide. We thank him for his contribution to the Greek issues and wish him continued success in advancing the just demands of the nations for prosperity and fairness. Thank you very much. Παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Μιχαήλ Τσινισιζέλη. The chair of the Department of Political Science and Public Administration, School of Economics and Political Sciences, Professor Mikhail Tsinizizelis, will present the distinguished career and accomplishment of the honoree. Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρίτανη, κύριοι συγκλητικοί, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, η μέρα κατά την οποία εορτάζουμε την επέτειο της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη από τη Γαλλική Συντακτική Συνέλευση του 1789, υποδεχόμαστε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έναν οραματιστή και συνάμα ανατρεπτικό πολιτικό, ένα φίλο και θεσμικό εκπρόσωπο μιας φίλης και συμμάχου χώρας, αλλά και έναν υπέρμαχο των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλα σχεδόν τα επίπεδα του πολιτικού γίγνεσθε. Ο Ρόμπερτ Μενέντες, με την ιδεαλιστική επιμονή του, τη δράση του και την πολιτεία του, προσπαθεί να επηρεάσει θετικά την ποιότητα των συγχρόνων διεθνών σχέσεων. Προσπαθεί να επιβάλλει κανόνες κρατικής συμπεριφοράς, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει ό,τι αποκλήθηκε ως φυσική κατάσταση των πραγμάτων, τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, που παραπέμπει στον ηθικό υποκειμενισμό των ανθρώπων, που περιέγραψαμε με γλαφυρότητα και σαφήνεια
ο Χόμπς στο Λεβιάθαν. Προσπαθεί με άλλα λόγια να περιορίσει την αναρχία και την έλλειψη αλτρουισμού του διεθνούς συστήματος, τη λογική δηλαδή του homo hominis lupus, χρησιμοποιώντας και προσπαθώντας να επιβάλλει τους κανόνες κρατικής συμπεριφοράς που απορρέουν από το σύνολο των μεταπολεμικών σχετικών κειμένων που συνθέτουν το δυτικό πολιτικό και νομικό πολιτισμό. Ζούμε σε έναν αυτοεξυπηρετούμενο και επικίνδυνο κόσμο, ο οποίος δεν διαθέτει καμία υπερκείμενη εξουσία, με αστυνομικές ή και στρατιωτικές δυνάμεις ικανές να εγγυηθούν την εθνική μας ασφάλεια και συνεπώς πρέπει να στηριζόμαστε κυρίως στις δικές μας δυνάμεις. Από την άλλη, όπως άλλωστε πράττει και η Ελλάδα, οι χώρες καταφεύγουν στη δημιουργία συμμαχιών σε τέτοιο βαθμό που η μελέτη των συμμαχιών είναι σχεδόν συνώνυμη με τη μελέτη των διεθνών σχέσεων. Η ιστορία της δικής μας χώρας, άλλωστε, από την απελευθέρωσή της έως σήμερα, έχει καταδείξει τη σημασία των συμμαχιών της για την επιτυχή αντιμετώπιση των όποιων εξωτερικών απειλών. Όπως είπε ο Κένεθ Γουόλτς σε ένα έργο του το 1979, οι συμμαχίες οι οποίες διαμορφώνονται στις διεθνείς σχέσεις αποτελούν εργαλεία για τη διαχείριση των διλημμάτων ασφαλείας των κρατών και οδηγούν σε μείωση της αβεβαιότητας στις μεταξύ τους σχέσεις. Η αβεβαιότητα, ονομαζόμενη και shadow of the future, προκαλεί τα διλήμματα ασφαλείας. Από την άποψη αυτή, οι κοινότητες ασφαλείας και οι συμμαχίες χωρών που αποδέχονται και προάγουν τις ίδιες αξίες ενισχύουν υπό προϋποθέσεις τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος και εξυπηρετούν την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών. Ο Menendez ισχυρίζεται σχεδόν δογματικά ότι η βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, την ηγετική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στους διεθνούς οργανισμούς και την ενδυνάμωση των συμμαχιών της, είναι η κατάσταση της Αμερικανικής Δημοκρατίας στο εσωτερικό της. Συνεπώς, διαμορφώνεται μια κοινότητα στόχων γύρω από τις σταθερές αμερικανικές αξίες, αλλά και ευρωπαϊκές αξίες. Σας θυμίζω το άρθρο 6 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή ακόμα και τη συζήτηση περί της κανονιστικής Ευρώπης ανάμεσα σε πολλά άλλα, ή την ποιότητα της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, οι οποίες πρέπει να αποτελούν την αφετηρία και της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και οι οποίες εν τη απουσία ενός αποφασιστικού και αποτελεσματικού συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελούν την κύρια καθοδηγητική αναφορά στις σχέσεις μεταξύ κυριάρχων κρατών. Όμως, ενώ τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν πλέον ένα μόνιμο χαρακτηριστικό των σύγχρονων διεθνών σχέσεων, από το 1948 και μετά, μάλιστα ένα μέρος του ψυχρού πολέμου αναλώθηκε σε διενέξεις για το ζήτημα αυτό, η οικουμενικότητά τους αμφισβητείται εν της πράγμαση στο επίπεδο της εφαρμογής τους από ένα είδος περιφερειακού και πολιτισμικού σχετικισμού και εθνικών ιδιαιτεροτήτων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Menendez, εκπροσωπώντας στην ουσία το δυτικό νομικό και πολιτικό πολιτισμό, από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, δεν έπαυσε να απαιτεί όλα αυτά τα χρόνια την εκτελεστότητα του διεθνούς δικαίου, προσφέροντας ουσιαστικές θεσμικές εγγυήσεις, ώστε αυτή η εκτελεστότητα να καθίσταται εφικτή. Ο Ρόμπερτ Menendez τιμήθηκε με το μεγαλόσταυρο της ελληνικής δημοκρατίας από την πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας το 2021 για τη συνεισφορά του στην εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την προώθηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας. Αλλά και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, του απένιμε το μεγαλόσταυρο του τάγματος της τιμής την ίδια χρονιά για τη συνεισφορά του στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Κατά την τελετή της απονομής από την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Ρόμπερτ Menendez έκανε την εξής δήλωση. Στη σημερινή συγκυρία βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Έχουμε μπροστά μας μια επιλογή μεταξύ δύο διαφορετικών φιλοσοφιών. Η πρώτη, την οποία υιοθετούμε και την οποία μοιραζόμαστε, προωθεί τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου. Αφορά στην ευόδοση των ατομικών μας ονείρων και η οποία απαιτεί ανοιχτές κοινωνίες μέσα στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί. Η δεύτερη είναι μια ολοκληρωτική θέαση του κόσμου
που καταπιέζει τους λαούς, προσπαθεί να καταπιέσει οικονομικά τους αντιπάλους της και υπονομεύει το κράτος δικαίου είτε στη θάλασσα είτε οπουδήποτε αλλού. Ο κύριος Νίκος Λαριγκάκης, CEO του American Hellenic Institute, ενός από τους πολύ σημαντικούς οργανισμούς της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε επ' ευκαιρία των τιμητικών διακρίσεων στο Menendez τα εξής. Συγχαίρω τον Γερουσία στη Menendez, ο οποίος δικαίως τιμήθηκε από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο γερουσιαστής Menendez είναι ένας ακούραστος και αποτελεσματικός υποστηριχτής των πιο στενών σχέσεων της Ελλάδας και της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μια καθοριστική και ουσιαστική φωνή που αναδεικνύει τις ευθύνες της Τουρκίας. Προσβλέπω στη συνεχιζόμενη προσφορά του στον ελληνισμό και το κράτος δικαίου. Και αυτό διότι εκτός όλων των άλλων, τα ενδιαφέροντα και οι δημόσιες παρεμβάσεις του Ρόμπερτ Menendez από την ίδια του τη θέση στη Γερουσία αφορούν σε όλα τα μείζωνα ζητήματα της εποχής μας, από την κλιματική κρίση, το σύστημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, το κράτος δικαίου στις ΗΠΑ και διεθνώς, έως τις πολιτικές των αυθαρχικών και αναθεωρητικών κρατών όπως της Ρωσίας, της Κίνας ή της Τουρκίας και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Με απλά λόγια, ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, έχει λόγο και επιρροή στο σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, από την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας έως τον ορισμό των Αμερικανών πρεσβευτών. Όπως έγραψε πρόσφατα η εφημερίδα Καθημερινή, ο Menendez είναι διαχρονικά ο πλέον πιστός, ειλικρινής και αποτελεσματικός σύμμαχος της Ελλάδας και της Κύπρου στο Κογκρέσο, αλλά από θεσμική άποψη ο πλέον ισχυρός. Ο Menendez είναι από τους πλέον σκληρούς επικριτές της Τουρκίας για μια σειρά από ζωτικής σημασίας θέματα, από τη συνεχή απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας και των ελληνοκυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων μέχρι τους S-400 και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Όπως δήλωσε σχετικά κατά την παρασημοφόρησή του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν η μία πλευρά είναι αυτή που εισβάλλει συνεχώς στον εναέριο χώρο σας, εάν η μία πλευρά είναι αυτή που εισβάλλει στα χωρικά σας ύδατα, εάν η μία πλευρά είναι αυτή που μιλά απειλητικά, τότε είναι ξεκάθαρο. Δεν εγκαλούνται και οι δύο πλευρές. Εγκαλείται η πλευρά που δρά με αυτόν τον τρόπο και σε αυτή την περίπτωση είναι η Τουρκία. Η σχέση του με την Ελλάδα και την Κύπρο καλλιεργήθηκε από πολύ νωρίς μέσα στον χρόνο και ξεκίνησε από την προσωπική του φιλία με τον Τάσο Ζαμπά, Κύπριο μετανάστη στις ΗΠΑ και πρόσφυγα από τη Μόρφου. Ο Ζαμπάς εισήγαγε το Menendez στα ελληνοκυπριακά ζητήματα και σήμερα ο Κύπριος πρόσφυγας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής και αναπληρωτής πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα. Ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Menendez γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη την 1η Πρώτου του 1954 από γονείς μετανάστες από την Κούβα ήδη από το 1953 και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσι και στη Union City. Ο πατέρας του ήταν μαραγκός και η μητέρα του μοδίστρα. Ήταν το πρώτο μέλος της οικογένειάς του που σπούδασε σε κολέγιο, υπό την καθοδήγηση και την επιμονή της μητέρας του, αλλά και της δασκάλας του στο Union Hill High School, όπως εξομολογείται ο ίδιος στο δεύτερο κεφάλαιο πρόσφατου αυτοβιογραφικού έργου του με τίτλο «Good Teachers, Good Fortunes». Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο St. Peter's College και κατόπιν νομικά στο Rutgers Law School στο Newark και τα δύο στο New Jersey. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο Menendez έγινε μέλος της κοινωνικής αδελφότητας Λάμδα Θήτα Φι, γνωστότερη ως Λάμδας ή ακόμα πιο γνωστή as one of those Greek letter organizations. Υπάρχουν στα προπτυχιακά κυρίως τμήματα στις ΗΠΑ όλων των ειδών οι συνδυασμοί του ελληνικού αλφαβήτου, οι οποίοι δίνονται ως ονομασία σε διάφορες αδελφότητες. Και το 1981 έγινε δικηγόρος του Νιου Τζέρσι. Ο Ρόμπερτ Menendez άρχισε τη δημόσια παρουσία του σε ηλικία 19 ετών. Ως φοιτητής στο κολέγιο, όταν με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε η προσπάθεια αναμόρφωσης της τοπικής εφορίας των σχολείων. Τοπική εφορία των σχολείων είναι το Local School Board. Όπως έγραψαν οι New York Times στις 10 του 2005, ο Ρόμπερτ Menendez ήταν καλός μαθητής και το σχολείο του τον επέλεξε για ένα πρόγραμμα αριστείας. Αλλά έπρεπε να αγοράσει τα επιπλέον βιβλία μόνος του, χωρίς όμως να έχει την οικονομική δυνατότητα. Πιστεύοντας ότι αδικείται, ξεκίνησε μια προσπάθεια να αλλάξει την εφορία του σχολείου του, ώστε να εκλεγεί μια νέα. Και τα κατάφερε.
με την αποφοίτησή του από το σχολείο του και την έναρξη των σπουδών του στο St. Peter's College, εξελέγει και ο ίδιος στην εφορία του σχολείου σε ηλικία 20 ετών. Κατά την Gale Biography, έμαθε με αυτόν τον τρόπο και από πρώτο χέρι τη σημασία του να υποστηρίζει στο δίκαιο ανεξαρτήτως της δύναμης των αντιφρονούντων. Οπλισμένος με αυτή την εμπειρία, αντιστάθηκε αργότερα στον ισχυρό δήμαρχο της πόλης του, της Union City, όταν είδε, ως συνεργάτης του, ότι χρησιμοποιούσε το αξίωμά του για προσωπικό του όφελος. Κατέθεσε εναντίον του στο δικαστήριο παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε να φοράει αλεξίσφαιρο γυλαίκο λόγω απειλών για τη ζωή του. Αντιστάθηκε στο σύνολο σχεδόν του πολιτικού κατεστημένου της πόλης του και ηγήθηκε μιας συμμαχίας μεταρρυθμιστών, την Alliance Civic Association, που εν τέλει καθάρισαν την πόλη. Ο Menendez παρέμεινε στο αξίωμα του Δημάρχου μέχρι το 1992, αν και το 1987 εξελέγει μέλος της τοπικής πολιτιακής βουλής, εκπροσωπώντας τη 33η περιφέρεια του Νιου Τζέρσι, και το 1991 εκλέγεται στη Γερουσία του Νιου Τζέρσι, μετά το θάνατο του Christopher Jackman. Το 1992 εκλέγεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, κερδίζοντας 2 αντιπάλους του και επανεκλεγόμενος κάθε 2 χρόνια με τουλάχιστον το 71% των ψήφων. Επίσης διατέλεσε και επικεφαλής των Δημοκρατικών Βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2003 έως το 2006. Το 2006 διορίστηκε στη Γερουσία, σε αντικατάσταση και μετά από πρόταση του παραιτηθέντος Κόρτζιν, ο οποίος είχε εκλεγεί κυβερνήτης στο Νιου Τζέρσι. Επανεκλέχεται το 2000 και το 2018 για πλήρεις θητείες 6 ετών. Επιπλέον, ο γερουσιαστής Menendez είναι και ranking member στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό συνεπάγεται ορισμένα προνόμια, όπως λόγου χάρη ανάμεσα σε άλλα, την επιλογή των επιτροπών της Γερουσίας στις οποίες συμμετέχει. Από τον Ιούλιο του 2019, ο Menendez είναι μέλος της Επιτροπής της Γερουσίας on Banking, Housing and Urban Affairs, της Επιτροπής της Γερουσίας on Finance και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τις οποίες διετέλεσε και πρόεδρος από το 2013 έως το 2015 και πάλι από το 2019 μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι, στο ιστορικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Menendez είναι γνωστός ανάμεσα σε πολλά άλλα, ιδίως για την κοινωνική του ατζέντα και για τις συμβολές του σε μια σειρά από μείζωνα κοινωνικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, στην παράδοση του σύγχρονου φιλελευθερισμού των δημοκρατικών, η οποία δημιουργήθηκε από τον Franklin D. Roosevelt με το New Deal και μετά. Η εκπαίδευση, θέματα υγείας, οικονομική ανισότητα και ινσιανές οικονομικές πολιτικές, μετανάστευση, ισότητα των 2 φύλων, οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον όρο affirmative action, βασικά είναι η ένταξη των περιφερειακών ομάδων στο πολιτικό σύστημα και άλλα, αποτελούν τον κορμό των προτεραιοτήτων του προγράμματος των Δημοκρατικών. Θα σας παραθέσω εν συντομία μερικά παραδείγματα. Στο μεταναστευτικό ζήτημα έχει καταθέσει πλήθος νομοθετικών προτάσεων, αναζητώντας την πλήρη αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ και την οποία ο Menendez αποκαλεί ως το μείζον θέμα πολιτικών δικαιωμάτων της εποχής μας. Λόγου χάρη, οι προσπάθειές του για το λεγόμενο DREAM Act, Development, Relief and Education for Alien Minors Act, κατά την πρώτη δεκαετία του 2000, ή το νομοθέτημα το οποίο εισήγαγε στην εκπαίδευση το Student Non-Discrimination Act, στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, Don't Ask, Don't Tell για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, καθώς και για το DADT Repeal Act του 2010. Τα μελήματά του αφαιρούν επίσης τη γενικευμένη προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και της ποιότητας των τροφίμων και βεβαίως τη χρήση και κατοχή όπλων στις ΗΠΑ, όπου και είναι γνωστή η αντιδικία του για τη δεύτερη τροπολογία του συντάγματος με την National Rifle Association και την οργάνωση Gun Owners of America. Οι Menendez και Rubio εισήγαγαν τον νόμο Trooper Werner Foerster and Frank Connor Justice Act, με το οποίο απαιτείται από την Κούβα να σταματήσει να παραχωρεί άσυλο σε καταζητούμενους για πολύ σοβαρά ποινικά δικήματα στις ΗΠΑ και να τους παραδώσει στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Εκτιμάται ότι όλοι αυτοί είναι περίπου 70. Όπως έγραψε η Washington Post στις 5 Οκτώβρου του 2022, πριν από μόλις μερικές μέρες, και ως μέλος της Επιτροπής της Γερουσίας για τα ζητήματα Banking, Housing and Urban Affairs, από μακρού χρόνου ηγείται της προσπάθειας να προστατευτούν οι καταναλωτές από κακόβουλες πρακτικές εκ μέρους των τραπεζών.
Γι' αυτό το λόγο συνυπέγραψε την επανεισαγωγή του νόμου με την ονομασία Fair Access to Financial Services Act, με το οποίο τιμωρούνται οι τράπεζες για μεροληπτικές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, η συμβολή του Menendez στα εθνικά μας θέματα υποβοηθήθηκε κατά τη γνώμη μου και από 3 τουλάχιστον άμεσα συνδεδεμένες σημαντικές εξελίξεις. Η πρώτη αναφέρεται σε μια διαφαινόμενη συμπαγή διακομματική συνένεση για τον παρόντα ρόλο της Τουρκίας. Όπως δήλωσε και ο David Harris, CEO της American Jewish Committee, τον οποίο οι New York Times χαρακτήρισαν ως τον Dean of the American Jewish Organizations, και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην Τουρκία για τις υποθέσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Η αιχμή του δώρατος σε αυτήν τη στρατηγικά και οικονομικά ζωτική σημασίας περιοχή αποτελείται από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και ορισμένες αραβικές χώρες, αρχίζοντας από την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Η δεύτερη εξέλιξη σχετίζεται με τη σημαντικότατη αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών διμερών σχέσεων τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την πράγματι εντυπωσιακή κινητικότητα στα πλαίσια της ελληνικής υψηλής στρατηγικής, με δράσεις ήπιας και σκληρής ισχύως, λόγω χάρη η πρόσφατη συμφωνία με τη Γαλλία, ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο, σημαντική αναβάθμιση των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας κλπ. Η τρίτη εξέλιξη σχετίζεται με την εξελισσόμενη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, ιδιαιτέρως από το 2010 και μετά, εκδήλωση της οποίας αποτελεί η Έλληνο-Ισραηλινή Συμμαχία, η οποία έχει δημιουργηθεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο από το 2013 με την ονομασία Hellenic Israel Alliance. Συμπροεδρεύεται από τους Gus Bilirakis, Republican Florida, και Ted Dutch, Democrat Florida, και από το 2014 θεωρείται πιθανό ότι αποτελεί την ισχυρότερη ομάδα πίεσης στο Κογκρέσο. Κομβική σημασία εξέλιξη στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αποτέλεσε και η έναρξη του στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος ακολουθήθηκε από την Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act του 2019. Αυτό το διακομματικό νομοθέτημα εισήχθη στο Κογκρέσο από τους Menendez και Rubio για την ουσία στήριξη της τριμερούς συνεταιρείας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, διαμορφώνοντας το συνεργατικό σχήμα 3+1, όπως έμεινε γνωστό. Με αυτό επικαιροποιείται η στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, δεδομένης της ανακάλυψης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και της χειροτέρευσης των σχέσεων της Τουρκίας με τους εταίρους μας και τις ΗΠΑ στην περιοχή, όπως δήλωσε ο Menendez. Αυτό το νομοθέτημα δημιουργεί ένα ενεργειακό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, εξουσιοδοτεί μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια για την Ελλάδα και ταυτόχρονα ακυρώνει το εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ προς την Κύπρο, το οποίο ήταν σε ισχύ το 1987. Όπως δήλωσε σχετικά ο γερουσιαστής Menendez, η ουσία του East Med Act βρίσκεται στην ενδυνάμωση των σχέσεων των ΗΠΑ με τους πραγματικούς της συμμάχους. Επιπλέον, ο γερουσιαστής Menendez παρατήρησε σε πρόσφατη συνέντευξή του, όταν ρωτήθηκε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και το αν οι ΗΠΑ θα παραμένουν ουδέτερες στη διένεξη Ελλάδας-Τουρκίας, τα εξής. Αυτή είναι η γνώμη κάποιων. Εάν ήμασταν ουδέτεροι, δεν θα είχαμε υπογράψει μια σημαντικότατη επέκταση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Η Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα, η συνεχιζόμενη επέκταση της Σούδας, μια σειρά δεσμεύσεων και προετοιμασιών, η πώληση στρατιωτικού υλικού και νομικά κείμενα που εμβαθύνουν τις διμερείς μας σχέσεις και αναφέρονται στην Ελλάδα στα πλαίσια της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είδα τον Ερντογάν να καλείται στο Κογκρέσο να μιλήσει. Είδα τον Μητσοτάκη. Αυτή η τιμή αποδεικνύει την καταπληκτική διμερή μας σχέση, τη βαθύτερη και καλύτερη που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Ή όπως δήλωσε ο προηγούμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο κ. Τζέφρι Πάετ, δεν υπάρχει όριο στο τι οι δύο χώρες μπορούν να επιτύχουν. Σε επήρες των παραπάνω, ένα αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον περασμένο Οκτώβριο. Κύριε Πρίτανη, για όλους τους παραπάνω λόγους, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποφάσισε να τιμήσει με την ανώτατη ακαδημαϊκή του διάκριση τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Menendez, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ,
διαχρονικό και πιστό φίλο της Ελλάδας και της Κύπρου και στιβαρό και άοκνο υποστηριχτή των προσπαθειών της χώρας μας για την προώθηση αρχών και την εμπέδωση της διεθνούς νομιμότητας, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας. Dear Senator Menendez, please accept my wholehearted congratulations. The honor bestowed upon you today is an honor well deserved. It is also a great honor for us all that you have accepted our invitation to become a prominent member of our university community. It was indeed an exciting and joyful moment when I learned that you have accepted our proposal. It is truly difficult for me to express how much your consideration, your care, and above all your sense of justice mean to all of us here at the university or in the country as a whole. Thank you for all your hard work over the years. Your contribution to our national affairs has been and still is immense. Before finishing my talk, however, please allow me to recite the first couple of verses from a poem by Lord Byron, this great Philhellene who died early in Mesologi. A poem with a profound intertemporal meaning and significance, even for your own parents' home country, as was pointed out by the Foreign Minister Nikos Dendias at a meeting with you, Senator, on the Varosia issue, the partial opening of the Varosia issue, on this very day of August last year. The Isles of Greece, the Isles of Greece, where burning Sappho loved and sang, where grew the arts of war and peace, where Delos rose and Phoebus sprang. Eternal summer gilds them yet, but all, except their sun, is set. The mountains look on Marathon, and Marathon looks on the sea. And musing there an hour alone, I dreamed that Greece might still be free, for standing on the Persian's grave, I could not deem myself a slave. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναγόρευση του τιμωμένου. Ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος του τμήματος, της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητή Μιχαήλ Τσινισιζέλη. Awarding ceremony, presentation reading of the department's citation and conferring documents and of the diploma by the Chair of the Department of Political Science and Public Administration, Professor Michail Tsinisidzelis. Θα σας διαβάσω το ψήφισμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ψήφισμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοικήσεως της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τύχη αγαθή. Πριτανεύοντος εν το Αθήνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Μελετίου Αθανασίου Κωνσταντίνου Δημοπούλου. Κοσμητεύοντος εν των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολή Νικολάου Παναγιώτου Ιριώτου και προεδρεύοντος εν το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως Μιχαήλ Ιωάννου Τσινισιζέλη, έδειξε ομοφόνο στο τμήματι. Ρόμπερτ Μενέντεζ. Άνδρα έφτεπε φικότα και παιδείας έμπλεων της Γερουσίας και του Βουλευτηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του και Κογκρέσου καλουμένου. Μέλος επιφανές δε αντελούντα, υπέρ της ειρήνης του κόσμου, της προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της τηρήσεως του διεθνούς δικαίου, αόκνος και επιμακρών εργαζόμενων. Δόξα ούτω πολλήν και μεγάλην τη αυτού πατρίδη και το αμερικανικό έθνη προσποριζόμενον, και αυτόν εστλής παρασήμις κοσμούμενον, επιδετούτης των ελληνικών πραγμάτων γνώστη όντα και εύνουν της έλυσιν αίδια κείμενον, και υπέρ της επιδόσεως της ελληνοαμερικανικής φιλίας πολλά και καλά δρόντα, ώστε και μεγαλόσταυρον της ελληνικής δημοκρατίας ονομαστήνε. Αυτόντε διαπάντα ταύτα ενέσε και επίτιμον διδάκτορο του τμήματος αναδείξε. Το δε ψήφισμα τόδε μεμβράνη αναγράψε και του τμήματος πρόεδρο εν τη αιθούσιτη μεγάλη αναγνώντα και τα στιμάσαν υπόντα επιδούνε αυτό ή αν ημέρα η αναγόρευσης γέννηται καθάν ενόμιστε. Εγένετο Αθήνηση, μηνός Απριλίου 5η, έτους Δευτέρου και 20ου και της χιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως, Μιχαήλ Ιωάννου Τσινισιζέλης. Αναγόρευσης. Επειδή υπέρ το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως
της των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολή, του Αθήνης Συνεθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Ρόμπερτ Menendez, άξιον απέφθινε του επιτήμου διδακτορικού αξιώματος, η δε των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολή, τούτα παιδέξατο, και ο πρίτανης της σχολής γνώμη επινέβη, διατάφτα εγώ, Μιχαήλ Ιωάννου Τσινεσιζέλης, καθηγητής των θεωριών της Ευρωπαϊκής Ενοποιήσεως, νύενδε του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως Πρόεδρος, χρώμενος στη δυνάμει, ειν παρά των πανεπιστημιακών νόμων και του Τμήματος Εχολαβών, Ρόμπερτ Menendez, επίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως, της των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολής, του Αθήνης Συνεθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Δημοσία Αναγορεύω και πάσας αυτότας προνομίας τα στο πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι παρεπομένας απονέμω. Εγένετο Αθήνηση, μηνός Αυγούστου, 6η και 20η, έτος Δευτέρου και 20ου και της χιλιοστού από Χριστού Γεννήσεως. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως, Μιχαήλ Ιωάννου Τσινεσιζέλης. Ελληνική Δημοκρατία. Πριτανεύοντος εν του Αθήνη Συνεθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο. Μελετείου Αθανασίου Κωνσταντίνου Δημοπούλου, καθηγητού της Θεραπευτικής Ογκολογίας Αιματολογίας. Κοσμητεύοντος εν τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Νικολάου Παναγιώτου Ιδιώτου, καθηγητού της Λογιστικής. Και προεδρεύοντος εν το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως Μιχαήλ Ιωάννου Τσινεσιζέλη, καθηγητού των Θεωριών της Ευρωπαϊκής Ενοποιήσεως. Ρόμπερτ Menendez, αποδόγματος ομοθήμου της των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Σχολής, εις τους επιτήμους διδάκτορας εγκρίνομαι, μηνός Αυγούστου 6η και 20η, έτους Δευτέρου και 20ου και της χιλιοστού από Χριστού Γεννήσεως. Ο πρίτανης Μελέτειος Αθανάσιος Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Ο κοσμήτερο Νικόλαος Παναγιώτου Ιδιώτης. Ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως Μιχαήλ Ιωάννου Τσινεσιζέλης. Περιένεση του τιμωμένου. Περιένθεση του τιμωμένου με την τύβαινο της σχολής από τον κοσμήτερα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Νικόλα Οριώτη. Investiture of the IOD with the gown of the School of Economics and Political Sciences by the Dean, Professor Nikolaos Irioti. Ομιλία του Γερουσιαστή Ρόμπερτ Menendez. Speech of the awardee, the Honorable Robert Menendez, United States Senator, entitled How Democratic Values Drive to the United States-Greece Relationship. Καλησπέρα σας. Τιμή μου που είμαι εδώ. Thank you for that warm welcome and introduction. It's an honor to be here tonight. My wife Nadine and I are always delighted to visit one of the most beautiful and welcoming nations in the world. I'm deeply honored by the presence of so many of the Hellenic Republic's ministers, the foreign minister, the Minister of Education, of which this is a great part of your portfolio, the Minister of Defense, the Minister of
development. And I'm also honored by the presence of the First Lady of Cyprus. Thank you all so much for joining us tonight. To the Rector, Professor Dimopoulos, thank you so much for this great honor. To the Chairman of the Political Science Department, Professor Zinizelis, I'll have to be honest with you. I need you to take you to the United States so you can introduce me everywhere I go. That was the most magnificent introduction I have ever seen. So thank you so much. Very touched. And to the Dean, Professor Idiotis, thank you as well. And to all of the members of the Faculty Senate who participated in making this decision, we're deeply honored by your decision and by this great moment. To my dear friend, the United States Ambassador to the Hellenic Republic, George Sounis, who is also here tonight, I'm sure you'll all agree that he is doing a great job as our United States Ambassador here in the Hellenic Republic. And so, George, we thank you for your friendship, for your service, and for your leadership. In a short time, you've taken this role and this relationship to new heights, and we have high expectations for what you will accomplish in the years to come in continuing to grow and deepen this critically important partnership. And of course, we have Greece's distinguished ambassador to the United States, Ambassador Papadopoulou, who does a fantastic job in also deepening our relationship between our two countries. She is, I call her the Iron Lady with a velvet glove. She is a very important person in our process. To all of the members of the clergy who are here as well, of course, I want to express my deepest gratitude to the faculty, to the staff, and the students of the National Kapodistrian University of Athens. Your commitment to scholarship is world-renowned and a testament to Greece's long history of elevating teaching and learning to the highest levels of achievement. I stand before you at this august body of learning, not just a member of the United States Senate or as chairman of the Senate Foreign Relations Committee, but as someone dedicated to the pursuit of lifelong learning and knowledge and the belief that education can truly be transformational. My mother, whom I revered, impressed upon me a love of learning. Every night after working in the factory as a seamstress after a very long day, she would ask me to read my homework to her. And I asked her, "Why do you want me to do this, Mama, since you don't understand English?" And she looked at me and she said, "That's what you think. Sit here and read your homework to me." And it was because she understood that as refugees in a new country, our ticket to a better life would come through education. And I took on that charge and was the first in my family to graduate from college and later go to law school. And in fact, my very first experience in politics was a run for the local Board of Education. When I was a senior in high school, I found out that all those hours of hard work had paid off, and I was eligible for the Senior Honors Program. But I was told that I had to come up with $200 for the books. My parents were poor, we lived in a tenement, and I didn't have $200 for the books, and I was confounded. How could it be that I would be barred from the honors program in a public institution because I did not have $200? Well, I could not let that stand, and my mother would not let that stand, and so I created such a fuss that the school gave me the books, told me to shut up, and put me in the honors program. But I didn't feel right because I had friends with the grades and the abilities who qualified as well, but who couldn't afford the books like me, but they didn't say anything, and they didn't get in.
And my mother taught me the importance not only of helping yourself and advocating for yourself, but of helping and advocating for others. The importance of taking what you have, whether it's food on the table or a chance to enter the honors program, and ensuring that others have it too. So when I graduated from high school, I started a petition drive to get a referendum on the ballot to change the school board from an appointed one that was appointed by a very corrupt mayor to an elected one by the public. At the age of 19, I spent hundreds of hours in a long summer getting thousands of signatures on the petition to put a referendum on the ballot. I put the referendum on the ballot at the age of 19. It passed, and so at the age of 20, I ran for the school board in my hometown as part of a reform movement. Now, at that time, the church in the United States permitted priests to run for public office, and a priest filed for the same term of office that I filed for. And when that happened, I said, that's it. There's no way I can win. But I did win. I'm still paying for it in church every week years later. But the reality is, as Aristotle said, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet. I was a boy who couldn't afford to buy school books in a public high school, the first to go on to college and then to law school. And today, I received the title of Doctor Honoris Causa, the highest academic honor awarded by this esteemed university. It is truly humbling and a once-in-a-lifetime experience. Thank you again. Ευχαριστώ πολύ. And it is particularly special coming from this university, a university that has played a major role in the preservation and collection of knowledge in this country, the birthplace of democracy. A university that was the first to be established in the newly independent Greek state in 1837. A university that was made possible by the outpouring of support from Greeks here and around the world, reflecting the far reach that a love of learning and academia can have. A university that remains a testament to the Hellenic people's commitment to history, to homeland, and to values. As your ancestors were building this great university, they were also building a free and democratic nation because they intrinsically understood that a well-educated and informed public is critical to a functioning democracy. So I can think of no better place to speak to you about my vision for how our values, our democratic values, and the power of an educated population should be at the heart of the partnership between the United States and Greece. No better place to share my view on the challenges posed by Russia, China, Turkey, and for that fact, climate change. No better place to speak about the limitless opportunities for our two nations to work and thrive together. From Western philosophy to the Olympics, Greece has made incredible contributions to mankind. Greek influence on American democracy remains one of your nation's enduring gift to our people. Indeed, ancient Greek thinkers who philosophized about democracy and the rule of law lit the spark that inspired America's founding fathers to declare our independence and establish our own republic based on those very values. Values that it feels like we are fighting for harder than ever before, which I'm reminded of every time I walk into the United States Capitol, whose very architecture is a testament to the role Greece played in the dawn of our democracy. When I walk under the magnificent Capitol dome, when I walk through the hallowed halls of Congress, the frescoes of the Greek-Italian artist Constantino Brumidi inspire deep reverence for democracy and the gift of freedom. In the day-to-day chaos of running between votes and meetings, it's important sometimes to stop and remember the bigger causes that we are fighting for. Self-determination and the rule of law are still ideals that inspire Americans.
And I'd like to think I am working to preserve these ideals and the idea that the United States must remain a beacon of hope, freedom, and democracy for people all over the world. Just as those ideals inspired the ancient Greeks and the people of Greece 2 centuries ago when they fought for freedom against enslavement by the Ottoman Empire. From the tall mountains of the Mani Peninsula to islands like Hydra, Greeks from all walks of life gave their lives fighting to build a modern republic. And when Americans read newspaper accounts of Greece's war of independence, they rushed in to help any way they could. Stories of bravery inspired Americans to gather food and clothing. Priests made speeches asking the faithful for funds. And just to emphasize how these values and ideals are woven through some of the most pivotal moments and actors in both of our nations, consider that at the same time Thomas Jefferson, who found inspiration in the ancient Greeks, was in his 80s and one of the most accomplished political philosophers in the world. Expressing his solidarity with the Greek people in a letter to Koreus, the great intellectual voice of the Greek Revolution, the author of the American Declaration of Independence wrote, and I quote, "No people sympathize more feelingly than ours with the sufferings of your countrymen. None offer more sincere and ardent prayers to heaven for their success." And Jefferson was not alone in his support for the Greek cause. Congressman Daniel Webster also found solidarity with those fighting in the Greek Revolution. He said, quote, "The struggle of an interesting and gallant people in the cause of liberty, contending against fearful odds for the common privilege of human nature." Greek independence from the Ottoman Empire was a true David versus Goliath story. And I am proud that some Americans, including a number who feature prominently in our history books, played a small role in that history. Some of those Americans, like George Jarvis and the former slave James Williams, even lay buried here in Greece, having found their final resting place in Argos. These are not just deep bonds between our two countries, but the people of our two countries. And make no mistake, these relationships and this partnership will be critical as we look to the future of the region and the world. Today, we are facing a world with unprecedented challenges. In my 30 years of doing foreign policy in the United States Congress, I have never seen the confluence of more challenging global events than we face right now. Who would have thought that in the 21st century, in 2022, we'd be seeing a European war? But it's not just Europe. Open a map and pick just about anywhere in the world, and you will find major challenges to democracy and the rules-based international order. An international order shaped by our values and ideals we talk about today that brought us prosperity, peace, and progress. An international order based on the ideals of democracy, human rights, free and fair competition, and open societies. An international order that faces new threats like never before. From Vladimir Putin, who aspires to restore a modern-day version of what was the Soviet Empire, fulfilling an archaic worldview rooted in the 19th century. From Xi Jinping's hyper-nationalist regime that is determined to rewrite the rules of the world in its own image. From a Turkish president who met in Tehran with the Russian and Iranian presidents, some of the world's worst autocrats. And from the existential threat of climate change whose impacts we see every day in the Eastern Mediterranean. At a time like this, going it alone will never do. We must work together, because only by uniting behind our values and vision for a democratic world can we meet the challenges of this moment as authoritarian regimes are on the rise.
Over the past 6 months, we have seen Putin try to erase and rewrite Ukraine's borders by brute force. His army has brutally assaulted children and maternity hospitals, innocent civilians, including Greek nationals that died in Mariupol during the early days of the invasion. His generals have bombed tractors, combines, and farms, decimating Ukrainian food production and using starvation as a weapon in negotiations. His missiles have struck within miles of a NATO member country, a reminder of how important it is that we bolster the alliance and welcome new members like Sweden and Finland who can make important security contributions. But even before Russia's invasion of Ukraine filled the headlines, Putin was intent on choosing escalation over stability. He continues to support the Assad regime in Syria in a narrow pursuit of his own self-interest and in a complete disregard for human life. His regime actively spreads disinformation and encourages ethnic nationalism in an attempt to sow discord in democratic nations in Europe and around the world. That's why institutions like this one, the value of higher learning and the truth, is so important. John Adams, another one of America's founding fathers, once said, "Liberty cannot be preserved without a general knowledge among the people who have a right and a desire to know." That is especially true here in the Mediterranean, where Russia has conducted naval exercises involving 15 warships, almost 30 aircraft, including long-range nuclear-capable bombers, where MiG fighter jets carrying the latest hypersonic cruise missiles fly. What Putin wants is no mystery. He wants to secure military access to the Mediterranean as a means to threaten Europe's southern flank. We must not let that happen. We must work together to ensure that he knows that the United States and the countries that value territorial integrity and freedom will stand with Greece and our allies. We must continue to economically isolate the Russian economy and ensure our partners and allies have the tools to defend themselves against misinformation and kinetic aggression. And at the same time that we're dealing with Russia, we must also face the fact that we are clearly in a new era of strategic competition with China. This competition is not a choice between two nations. It is a choice between two visions for how the citizens of the world want to live. It is a choice between democracy and autocracy, a choice between living under the surveillance state or in a free society, a choice between a world littered with concentration camps or one in which people can freely express themselves, practice their religion, and live in peace, one in which territorial integrity is respected. These are the choices that are before us today. And China has increasingly used tactics like predatory economic lending to punish, coerce, and impede the sovereignty of other nations. We see this playing out in the Eastern Mediterranean with their Maritime Silk Road initiative. Lucrative port projects give China more leverage over the region. And for that, I must say that Greece has shown true leadership by only allowing trusted vendors in their 5G networks opting out against Huawei. But it isn't just investments. Only a few years ago, China's Navy conducted a live fire drill in the Mediterranean. 20 years ago, the common consensus was that by joining the international economic order, China would adopt principles of economic liberalization and personal freedom. But unfortunately, even though we invited China in, that didn't happen. And the world's democracies need to wake up. And of course, I don't need to tell anyone in this room the most persistent and proximate threat in the Eastern Mediterranean continues to be Turkey. Despite its status as a NATO ally, Turkey challenges Greek sovereignty with provocative overflights in the Aegean Sea. Violating airspace with fighter jets is simply unacceptable behavior from any country. It is definitely unacceptable behavior from a NATO country. And while it has been almost 5 decades,
Turkey's illegal occupation of Cyprus remains a terrible stain on the history of Europe that must be resolved. Erdogan's bombast in Varosha last summer, in violation of UN Security Council resolutions, was just another reminder that he is not seriously interested in finding a tenable path forward. That there are more lawyers and journalists in Turkish jails. Think about the world and some of the horrible places in the world. That there are more lawyers and journalists in Turkish jails. That you have a NATO ally creating overflights over Greece's territorial airspace, seeks to afflict its territorial waters, wants to impede its right over its exclusive economic zone to drill for the energy deposits that exist are so important today, that causes challenges for us in Libya, that seeks to have new attacks in Syria. This is not the actions of a responsible NATO member, and it is not the actions of a democracy, and as such, as far as I'm concerned, it should not see the possibility of having any superior weapons sold to it by the United States of America. It seeks Erdogan seeks aggression as a diversion from the dire failure of his horrific economic circumstances that afflict the Turkish people. I expect the United States to hold Erdogan accountable for his behavior when he violates the rule of law, when he challenges democratic norms, and allows his forces to commit human rights abuses. We cannot be silent in the midst of all of that. Now, beyond these political and security challenges we are facing, none of us can escape the existential and geopolitical threat of climate change. From the wildfires in Greece and California to storms flooding the streets of Tel Aviv, we are all feeling the effects on energy policies, on food systems, and migration, all of which impacts the national and regional security of Greece and our partners in the Eastern Mediterranean. As the Secretary General of NATO has said, climate change is already a threat multiplier, one that will worsen as the world warms further. Our long-term security planning must factor in the effects of climate change. It will impact everything from where we build military bases to how we power tanks or naval vessels or fighter jets. And it will test our societies as they confront more droughts and floods, more forced migration, and more food insecurity. If people do not have a way to feed their families because they have droughts, because they have no access to food, because of instability, they will move. And when they move, they will create challenges in migration. We need to understand that as another reality of the question of global climate change. Let me close by saying, as Greece and the United States look at these overlapping challenges, recent history has not only reinforced the principle that we must work together to confront them. As many in this audience know, I have long been a champion of U.S.-Greek relations. Earlier this year, Prime Minister Mitsotakis delivered a powerful address to a joint session of Congress, the first ever by a Greek leader. And I am proud to have led my Senate colleagues in introducing a bipartisan resolution welcoming the Prime Minister that morning. The Prime Minister's message emphasized the shared values between our nations resonated across the political spectrum in Washington. And as some of you may be observers, to resonate anything across the political spectrum in Washington is a difficult proposition to get both sides to agree. But his speech received that type of recognition. And I believe that despite the threats we face in the world today, we must not hesitate to see the great opportunities for us on the horizon. After all, it was Plato who said, "We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light."
I'd like to highlight 4 ways we can work together to move towards the light on the economy, on climate, on security, and regional solidarity. Starting with our economic partnership. The commercial ties and strong financial relationship between the United States and Greece continue to benefit both our nations. And the success of the Greek economy is good for the region, for Europe, and the world. While the 2008 financial crisis remains a vivid memory, we must remember how far we've come in such a short time. We need to continue to increase cooperation on emerging technologies, the digital economy, and all aspects of the maritime industry, including port development and commercial shipping. And at the same time, we need to join together to defend against economic threats. Earlier this summer, former NATO Secretary General released a report calling for the creation of an economic version of the NATO Article 5 Mutual Defense Pledge in order to thwart commercial coercion by authoritarian states. It's an interesting idea that would act as a deterrent against autocratic regimes that are willing to use food or financial leverage or oil or gas as a weapon to attack democratic nations. Which brings me to number 2, energy cooperation. The world has woken up as we have seen that autocrats can wield as much control with a country's power supply as they can with an army. I'm pleased to see that the port of Alexandroupolis not only serves as a major U.S. military and NATO defense hub, but is now transforming into an energy hub with new liquefied natural gas facilities and so much more. I had a visit there with the ambassador, and it's an extraordinary, unlimited possibilities for the Hellenic Republic, for the region, and for our relationship. Greece's willingness to lead by example is also the definition of moral leadership, as well as sound economic sense. Your country's innovations in solar and wind have not only solidified leadership in the space, but spurred greater economic opportunities for your people. Your country is showing the world how embracing clean energy puts you on the cutting edge of innovation. And we can do more. Legislation that I authored and is now law, the Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act, created a new energy center to help accelerate the region towards greater renewables. These efforts will pay security dividends by making the region less dependent on fossil fuels from Russia and other autocracies. And of course, my third point is we need to continue cooperating with military modernization as well. Whenever democracies can join forces to counter authoritarian states, the world is better off. That's why I authored the U.S.-Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act, which is now law. Our armed forces and our partners' armed forces have to be up to date with the latest tactics and cutting-edge technologies of the future. We do not seek conflict with anyone, but in strength, there is the ability to preserve peace and to not have conflict. So I'm proud to have led the passage of the Mutual Defense Cooperation Agreement with Greece last year, which deepened our partnership with Greece. I admire the defense minister who did such a great job in the process of negotiating that with us, and I hope it remains as a reminder that in the United States, you will always have an ally. Finally, I want to highlight how we must bolster regional solidarity to defend our values and further strengthen the United States-Greece alliance. Nothing illustrates the incredible diplomatic opportunities that lay ahead of us more than the 3+1 format with Greece, Cyprus, Israel, and the United States. Just this spring, I know that your foreign minister here had our first ministerial level meeting, reaffirming our commitment to regional cooperation. This high-level signal of support will reinvigorate our collective efforts to promote greater security and prosperity across the Eastern Mediterranean. And while it has been a long path to get to this point, I am excited to say we're just beginning. I look forward to leading an effort this fall in Washington that will bring legislators in the 3+1 countries in an interparliamentary dialogue to discuss our common goals. This is a critical moment in history for the United States,
for Greece, for the world. Across the globe, freedom is under threat. It is incumbent on us to take up the mantle and do our turn as stewards of a cherished legacy started by Aristotle and Koreus in Greece, carried forward by Thomas Jefferson and Martin Luther King in the United States. Many commentators like to say around the globe, democracy is backsliding, that autocrats have the upper hand, and the good guys are on their back foot. But I'm here to tell you they are wrong. Yes, there are some formidable challenges. Russia, China, and other autocracies possess dangerous resources and are relentless in their drive for power. But that only means that we, who support democracy, must be relentless in our commitment to building a free world. Pericles said, "What you leave behind is not what is engraved in stone monuments, but what is woven into the lives of others." Throughout history, Greek immigrants and Americans have helped to improve the lives of others and make our nations what they are today through their enterprising spirit, creativity, intellect, and thirst for knowledge and higher learning. And when I think of the obstacles and hardships that many Greeks had to overcome to achieve success in the United States, I recall the story of my own family. My parents came to the United States from Cuba in 1953 to escape the Batista dictatorship. The United States offered them protection that enabled my family to thrive. My parents had to struggle to give us a shot in life. But as hard as that struggle was, we knew we had a chance because we were free. Free to follow our dreams, free to pursue an education, free to speak out for what we believed in. You can only do that when you live in a democracy. But democracy won't defend itself. We must defend democracy. If we want the right to determine our own destinies, we must defend democracy. If we want the right to elect our own leaders, we must defend democracy. If we want the right to run for a seat on the local school board when we see injustice, we must defend democracy. And so here tonight in Athens, in the cradle of democracy, let us unite together against the forces of repression and autocracy. From the shores of the Mediterranean to the Russian steppe, let us recommit to standing up for freedom and the rule of law. And let us go forth from this magnificent university and embrace the incredible opportunities that await our two great nations as we march into the 21st century together. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Μέλη της Μικτής Χοροδίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Νικολάου Μαλιάρα, θα ψάλει τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Members of the mixed choir of the Department of Music Studies, National and Kapodistrian University of Athens will sing the national anthems of the United States of America and the Hellenic Republic, conducted by Professor Nikolaos Maliaras. Through the
πέρας της εκδηλώσεως. Σας ευχαριστούμε πολύ. End of the event. Thank you everyone for your participation.